न्याय सबके लिए समान है, लेकिन कुछ न्यायालयों के लिए सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी शायद स्थायी आरक्षण है। 2025 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि यह फैसला हमारे तय किए गए मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो यह सिर्फ कानूनी टिप्पणी नहीं थी, ये एक व्यवस्था पर व्यंग था और एक प्रणाली को झकझोर देने वाला संकेत भी। मामला क्या था? एक सजायाफ्ता ने अपनी सजा को सस्पेंड करने की याचिका लगाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे सिरे से खारिज कर दिया था। बिना सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित जरूरी सिद्धांतों को लागू किए, यह वह गलती थी जो पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट कर चुका था। ना फैसले में पर्याप्त कारण, ना न्यायिक गहराई। सुप्रीम कोर्ट का क्रोध और उनका व्यंग्यात्मक अर्थ। एससी ने साफ कहा कि ये आदेश न सिर्फ तर्कहीन है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अनदेखा करने जैसा है। ये पहली बार नहीं हुआ। 2019, 2021, 23 और अब 25 हर वर्षों में एससी को एचसी की कॉपी चेक करनी पड़ती है। क्या इलाहाबाद एचसी पर अब न्याय नहीं, न्याय की रिहर्सल बनकर रह गया है? इतिहास के उदाहरण। 2019 में एक हत्या के मामले में इलाहाबाद एचसी ने आरोपी को रिहा किया। एससी ने सबूतों की अनदेखी पर आदेश पलट दिया। 2021 में कोविड के दौरान एचसी ने कहा यूपी सरकार विफल है। एचसी ने तुरंत टिप्पणी को संवैधानिक मर्यादा से परे कहा। 2023 में एक जमानत केस में एचसी ने याचिकाकर्ता को राहत दी। एससी ने इसे न्यायिक अनुशासन की अवहेलना माना। जनता का सवाल, क्या अब दो न्याय हैं? जनता सोचती है, जब एक उच्च न्यायालय का फैसला बार बार पलट जाए तो क्या भरोसा किया जाए? अब न्याय भी दो स्तरों पर हो रहा है, एक संविधान के अनुसार और दूसरा हाई कोर्ट की व्याख्या के अनुसार। इससे न्यायपालिका की साख पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। कोर्ट रूम या क्लासरूम। सुप्रीम कोर्ट अब एचसी के लिए मानो क्लास टीचर बन चुका है। हर आदेश के बाद रीहियरिंग का आदेश। क्या अब कोर्ट रूम में रिवाइज क्लास चलेगी? क्या हर फैसला एक ड्राफ्ट मात्र है और जनता उस छात्र की तरह है जिसे कहा जाता है बेटा तुम्हारा रिजल्ट एससी से आएगा? यह गुस्सा संकेत है सुप्रीम कोर्ट का, ये बार बार का हस्तक्षेप अब एक चेतावनी है कि क्या न्यायिक स्वतंत्रता का मतलब संविधान से अलग होना नहीं है। अब समय है कि हाई कोर्ट खुद आत्ममंथन करे। क्या वो स्वतंत्र है या अनुशासनहीन? हाई कोर्ट की स्वतंत्रता बनाम सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा। जब हाई कोर्ट अपने निर्णयों को स्वतंत्र सोच का परिणाम बताता है और सुप्रीम कोर्ट उसे न्यायिक पंथ से विचलित करार देता है, तब यह सिर्फ मतभेद नहीं रहता, यह न्यायिक दृष्टिकोण की टकराहट बन जाती है। इलाहाबाद एचसी की स्वतंत्रता कई बार सुप्रीम कोर्ट के संविधान सम्मत दिशा निर्देशों से भटकती नजर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि स्वतंत्र सोच का मतलब ये नहीं पहले से निर्धारित न्यायिक मिसालों की अनदेखी कर दी जाए। न्यायिक प्रणाली की साख और जवाबदेही। जब शीर्ष न्यायालय को बार बार हस्तक्षेप करना पड़े तो आम जनता के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या भारत की न्यायपालिका समन्वित है या इसमें दरारें अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी हैं। जवाबदेही केवल सरकारों और अफसरों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, न्यायपालिका भी जनता और उत्तरदायी होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बार बार फटकारता है तो यह न केवल संबंधित पीठ पर बल्कि पूरी संस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। न्यायिक संवाद की आवश्यकता। आज आवश्यकता है न्यायालयों के बीच संवाद की, ना कि संघर्ष की। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच बेहतर तालमेल हो, इसके लिए समय समय पर साझा न्यायिक सेमिनार, केस समीक्षा बैठक और कानूनी दृष्टिकोण का आपसी समन्वय अनिवार्य है। इसमें न केवल फैसलों की गुणवत्ता बेहतर होगी बल्कि संस्था की साख भी दुरुस्त होगी। प्रशासनिक हस्तक्षेप और न्यायिक आत्मनिर्भरता। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा की है। स्वतंत्रता का प्रयोग जिम्मेदारी के बिना होता है। इलाहाबाद एचसी जैसे अदालतें कई बार ऐसा व्यवहार करती हैं मानो कि वह अपने आप में एक पूर्ण सर्वोच्च है। यह मानसिकता न केवल संविधान के अनुच्छेदों की भावना के विपरीत है बल्कि लोकतंत्र की बुनियादी नींव को भी झकझोरती है। न्याय बनाम अधिकार की बहस।
भारत में कई बार न्यायिक संस्थाएं अधिकार को लेकर इतनी सजग हो जाती है, न्याय कहीं पीछे छूट जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसलों को खारिज किया, तब यह बात सामने आई कि अधिकार का प्रयोग सीधा संवैधानिक दायरे के लिए किया गया। अब समय है जब न्यायपालिका के सभी स्तरों पर यह समझ बननी चाहिए कि अधिकार केवल शक्ति नहीं, बल्कि एक उत्तरदायित्व भी है। To attempt to sum up his legacy in a few words feels both humbling and daunting, for his contributions extend far beyond judgments. They reflect a deep dedication to the Constitution, to fairness, and to the people of this country. My association with Justice Oka dates back to the time we were lawyers in 1985. Later, we were both elevated to the bench of the Bombay High Court in the same year, 2003. In 2000, thereafter, in 2019, he went to Karnataka. I came here, and after some time, he also joined us in the Supreme Court. For the early days, till now, our journey has been marked by collegiality, shared commitment, and mutual respect. Over the years, I have known him not just as an outstanding judge, but also as an extraordinary and supportive colleague, trusted friend, and above all, an exemplary human being. Justice Oka's contribution to Indian jurisprudence is widely acknowledged. Over the years, his judgments have shaped and strengthened the legal landscape of our country, whether it was in the domain of environmental protection, ensuring that development does not come at the cost of ecological balance, in holding government accountable to the people they serve, in safeguarding the freedom of expression, even when the voices were inconvenient or unpopular, or in upholding the dignity of labor and the rights of the most marginalized. Justice Oka's decisions have consistently reaffirmed the core values enshrined in our Constitution. But what makes Justice Oka's presence in the courtroom remarkable is not only his judicial acumen, but his ability to also don the role of a teacher. In many ways, he has been a professor of law and ethics within the courtrooms. He constantly reminded members of the bar that a lawyer is first and foremost an officer of the court and only thereafter a representative of the client. Though I had no opportunity of arguing a case before him, what I could hear from the members of the bar, because I am quite, he could be stern at times. You have also seen scolding lawyers on multiple occasions. But those who watched him closely knew that behind his firmness was the intention of a dedicated teacher. Like a seasoned professor guiding his students, he held lawyers to high standards, not to intimidate, but to encourage. He taught the lawyers that advocacy is not just about eloquence, but about precision, ethics, and sincerity. His courtroom was a place where the craft of lawyering was constantly being refined and where ethical advocacy was always encouraged. Justice Oka's courtroom was also a place of learning, reflection, and growth for all those who appeared before him. What is equally admirable is the sheer energy and discipline with which Justice Oka has worked over the years. As somebody told us, when he became a judge, he did not take an official accommodation in Mumbai, and every day he was traveling from Thane to Mumbai in the morning and again evening along with the files. I'm really amazed at the energy that he possesses. While managing an immense caseload, hearing hundreds of matters week after week, he still found time, often during weekend events, to guide young lawyers, engage with members of the district judiciary, and mentor law students who are preparing to enter the legal profession. His deep investment in the future of the legal community is both rare and inspiring. I must place on record his contribution for developing the National Law University at Aurangabad. Single-handedly, he brought repute to one of the most important national law universities in the country. Environment, ecology, and liberty of citizens are the subjects close to the heart of Justice Oka. You know about his commitment to the environmental justice, the precautionary principle, a cornerstone of environmental law,
holds that proactive measures must be taken to prevent irreparable harm to the environment. I won't be speaking long because I resolved to speak in the evening. His unwavering commitment to justice could be seen from what has happened in the last 2 days, and I am personally privy to it. Yes, day before yesterday evening, the lawyers from Maharashtra had arranged function to honor both of us. We attended. He did not wait for the dinner because he said he had to complete the judgments. And after the dinner, when I went to home at around 11:30, 12, I got a call from him that such and such thing has happened. It was really a difficult moment for him. But I was sure that, knowing him, because when he lost his father in Bombay, as a judge of Bombay, he had taken off only for 1 day, and also instructed all his colleagues that whoever wants to come for condolence, they should meet him only in the court and not come all the way to Thane. He went yesterday night, traveled throughout the night, attended the funeral, and came back again in the evening and started working on the judgments and delivered 11 judgments. I read from Marathi newspaper today that his mother, Vasanti, was, apart from a very learned person, he pursued the painting, and it was reported in the newspaper that the qualities of strong determination, strong will, sensitivity are inherited by him from his departed mother. On this occasion, I, on behalf of all my colleagues and all of you, pay heartfelt condolences to the departed soul. Today, as we gather to honor him, I would like to say to all members of the bar and bench, let us not forget the values that Justice Oka has exemplified throughout his career. Let us remember his tireless commitment to justice, his devotion to constitutional principles, and his belief in the power of law to bring about meaningful changes. On a personal note, I will deeply miss his presence at the Supreme Court. But I am happy that exactly 6 months after, I will also follow in suit. Both of us have already decided that we will not be accepting any post-retirement assignment, and therefore we can think of working together. I am confident that this is not the end of his association with the legal community. Even in retirement, I am sure that Justice Abhay Oka will continue to inspire, to mentor, and to contribute to the cause of justice in meaningful ways. So Marlapalle has referred about contribution of Anuja Vaini. I had reserved it to be spoken in the evening, but I agree with Mr. Marlapalle that without his contribution, without her contribution, he could not have been where he is today. In celebrating him today, we also celebrate the values he has stood for, a legacy that will continue to illuminate the path of generations to come. I'm sure that his third innings, which are likely to start shortly, will be as illustrious as his first 2 innings. So somebody said that he will have a longer time with his family. I have my own doubts about it, but at least he should increase some share of the time to the family. I wish him and all his family members a very healthy and long, happy life. Thank you. Brother Masi, if you want to add something. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।